Welcome to our team. Let's achieve great things together. Welcome to our team. Let's achieve great things together. Se senza completamente atrapada. Cada correo, cada proyecto, cada clic del ratón estaba siendo vigilado. El control de su jefe era asfixiante, un peso constante sobre sus hombres. El agotamiento no estaba a la vuelta de la esquina, ya estaba derribando la puerta. Estaba a esto de renunciar a un trabajo que antes amaba, hasta que descubrió un truco oculto de feng shui que le devolvió su poder, sin tener que decir una sola palabra de alguna vez te has sentido así. Atrapado, drenado o sin poder en tu propio espacio de trabajo. Tal vez no si un jefe micromanager, sino una ansiedad persistent, un bloqueo creativo que no puedes superar, o simplemente la sensación de que siempre vas un paso atrás. Ysite digira que la solución no es trabajar más duro, sino reposicionar de forma más inteligente. Durante siglos, el antiguo arte del feng shui ha enseñado que nuestro entorno es un espejo de nuestro mundo interior. El flujo de energía, o chi, en nuestras oficinas impacta directamente en nuestra propia energía, éxito y bienestar. Hoy vamos a correr el velo de uno de los principios más poderosos, y sorprendentemente simples, de todo el feng shui. Es un concepto que los grandes CEO y líderes suelen usar de manera instintiva, un arma secreta que puede cambiar por completo la dinámica de tu vida profesional. Seguiremos la historia de una mujer llamada Clara, un compuesto de tantas personas con las que he trabajado, que pasó de ser víctima de sus circunstancias a dueña de su propio dominio. Y lo más increíble. Lo único que cambió fue la ubicación de su escritorio. Al final, no solo conocerás este truco transformador, sino que también tendrás una guía clara, paso a paso, para aplicarlo en tu propia vida. Prepárate para recuperar tu poder, seamos claros, Clara era brillante. Apasionada, creativa y, cuando entró a la agencia de marketing, una estrella en ascenso. Sus ideas eran frescas, su energía contagiosa, y durante 2 años prosperó. Pero entonces llegó un nuevo gerente, David. Al principio, la atención de David parecía mentoria. Estaba involucrado, era detalista y, estaba en todas partes. Sus correos llegaban antes de su café matutino, llenos de pequeñas sugerencias para proyectos que ni siquiera había empezado. Aparecía detrás de ella, proyectando su sombra sobre la pantalla, para señalar un error tipográfico en un borrador interno. Solo quiero asegurarme de que demos nuestra mejor imagen, Clara, decía con una sonrisa tensa. Su escritorio estaba en medio de una oficina de planta abierta, con la espalda completamente expuesta al pasillo principal. Se sentía como un escenario, pero ella no era la directora. Cada vez que alguien pasaba detrás, sus hombres se tensaban. Todo su sistema nervioso estaba en alerta máxima, un zumbido constante de lucha o huida. Subconscientemente, siempre sentía que alguien estaba a punto de sorprenderla. Esa vulnerabilidad constante era agotadora. La microgestión empeoró. David empezó a pedir reports de progreso por hora. Se copiaba a sí mismo en correos que ella enviaba a colegas cercanos. En las reuniones, reformulaba sus frases, apropiando sutilmente de sus ideas. Clara empezó a dudar de todo. Su trabajo no era suficiente. No lo era ella. La sensación de ser observada era implacable. Su concentración se rompía. Su creatividad, antes un fuego rugiente, ahora era un montón de brasas humeantes.
Se sentaba frente a la pantalla y, en lugar de ideas, solo sentía la presencia fantasma de su jefe detrás. Frente a ella había una pared gris sólida, un callejón sin salida literal y metafórico. En feng shui, enfrentar una pared se considera restrictivo, una posición que bloquea la energía y simboliza obstáculos profesionales. Su cuerpo empezó a pesar factura. Dolores de cabeza tensionales se volvieron normales. El dolor de espalda era más profundo que una mala silla. Estaba crónicamente cansada pero no podía dormir, despertándose a las 3 a.m. con la mente acelerada, repasando conversations con David. El punto de quiebra llegó un martes. Acababa de perfeccionar una presentación enorme, trabajando todo el fin de semana. Justo cuando iba a enviarla al cliente, apareció un mensaje instantáneo de David, envíamela primero. Necesito revisarla por el tono. Se quedó paralizada. No era una petición, era una orden cargada de desconfianza. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. El agotamiento, la ansiedad, el constante socavamiento, todo colapso en un solo pensamiento, no puedo seguir así. Minimizó el mensaje, abrió el navigator y escribió las palabras que lo cambiarían todo, como lidiar con un jefe controlador. Simos claros, Clara era brillante. Apasionada, creativa y, cuando entró a la agencia de marketing, una estrella en ascenso. Sus ideas eran frescas, su energía contagiosa, y durante 2 años prosperó. Pero entonces llegó un nuevo gerente, David. Al principio, la atención de David parecía mentoria. Estaba involucrado, era detalista y, estaba en todas partes. Sus correos llegaban antes de su café matutino, llenos de pequeñas sugerencias para proyectos que ni siquiera había empezado. Aparecía detrás de ella, proyectando su sombra sobre la pantalla, para señalar un error tipográfico en un borrador interno. Solo quiero asegurarme de que demos nuestra mejor imagen, Clara, decía con una sonrisa tensa. Su escritorio estaba en medio de una oficina de planta abierta, con la espalda completamente expuesta al pasillo principal. Se sentía como un escenario, pero ella no era la directora. Cada vez que alguien pasaba detrás, sus hombres se tensaban. Todo su sistema nervioso estaba en alerta máxima, un zumbido constante de lucha o huida. Subconscientemente, siempre sentía que alguien estaba a punto de sorprenderla. Esa vulnerabilidad constante era agotadora. La microgestión empeoró. David empezó a pedir reports de progreso por hora. Se copiaba a sí mismo en correos que ella enviaba a colegas cercanos. En las reuniones, reformulaba sus frases, apropiando sutilmente de sus ideas. Clara empezó a dudar de todo. Su trabajo no era suficiente. No lo era ella. La sensación de ser observada era implacable. Su concentración se rompía. Su creatividad, antes un fuego rugiente, ahora era un montón de brasas humeantes. Se sentaba frente a la pantalla y, en lugar de ideas, solo sentía la presencia fantasma de su jefe detrás. Frente a ella había una pared gris sólida, un callejón sin salida literal y metafórico. En feng shui, enfrentar una pared se considera restrictivo, una posición que bloquea la energía y simboliza obstáculos profesionales. Su cuerpo empezó a pesar factura. Dolores de cabeza tensionales se volvieron normales. El dolor de espalda era más profundo que una mala silla. Estaba crónicamente cansada pero no podía dormir, despertándose a las 3 a.m. con la mente acelerada, repasando conversations con David.
El punto de quiber lego un martes. Acababa de perfeccionar una presentación enorme, trabajando todo el fin de semana. Justo cuando iba a enviarla al cliente, apareció un mensaje instantáneo de David, envíamela primero. Necesito revisarla por el tono. Se quedó paralizada. No era una petición, era una orden cargada de desconfianza. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. El agotamiento, la ansiedad, el constante socavamiento, todo colapso en un solo pensamiento, no puedo seguir así. Minimizó el mensaje, abrió el navigator y escribió las palabras que lo cambiarían todo, como lidiar con un jefe controlador. Section 2, La búsqueda de una solución y el momento vaya. La búsqueda de Clara Arroyo los consejos de siempre, establice límites. Communicate con firmeza. Documenta todo. Yo lo había intentado. Había hablado con David, pero él lo juraba para hacerla parecer defensiva y poco colaboradora. Recursos humanos no ayudó, su comportamiento era solo un estilo de gestión. Estaba atrapada. Mientras desplazaba artículos inútiles, con la última gota de esperanza evaporándose, un titular extraño llamó su atención, ¿te faltan al respeto en el trabajo? El feng shui puede arreglarlo. Sonaba absurdo. ¿Cómo podría la disposición de los muebles resolver un entorno tóxico? Parecía llevar una pluma a una peli de espadas. Pero estaba desesperada. Hizo clic. El artículo hablaba del chi, la fuerza vital invisible que fluye a través de todo. Cuando fluye bien, trae oportunidades y éxito, cuando se bloquea, causa estrés y conflicto. Entonces lo vio, una sección sobre la posición de mando. El artículo describía su situación con una precisión escalofriante. Sentarse de espaldas a la puerta te deja vulnerable. Te coloca en una posición donde pueden sorprender o apuñalarte por la espalda, literal y metafóricamente. No ves venir ni oportunidades ni desafíos. Psicológicamente, el cerebro nunca se relaja del todo porque siempre está en guardia. Su corazón se aceleró. Enfrentar una pared, continuaba el artículo, representa obstáculos y bloquea la creatividad. Clara miró la pared de tela frente a ella. Durante meses había sentido que simbolizaba su carrera estancada. Ahora entendía por qué. Luego, la solución, la posición de mando. El principio es simple pero profundo. Para estar en mando necesitas tres cosas, fue un rayo. No era solo filosofía antigua, estaba respaldado por la psicología ambiental. El concepto de prospecto y refugio sostiene que los humanos necesitamos ver nuestro entorno y sentirnos protegidos. La posición de mando ofrece ambos. Clara miró la oficina con nuevos ojos. Los socios senior tenían sus escritorios en posición de mando. Y David. En una esquina, con vista a todo el departamento. Ella estaba en la posición más débil del lugar. Su escritorio era una manifestación física de su vulnerabilidad, enviando un mensaje subconsciente, no tengo control. Una nueva energía la recorrió. No iba a renunciar. No iba a discutir. Iba a mover su escritorio. Esa noche, Clara no se fue a casa. Esperó a que la oficina quedara vacía. Respiró hondo y comenzó. Desenchufar el monitor, reunir papeles, se sentía como un ritual. Estaba desmantelando la representación física de su miseria. Había una esquina vacía, en diagonal a la entrada principal.
Desde ali podía ver la puerta, el pasillo y la oficina de David. Detrás, una pared estructural sólida. Era perfecto. El preciso fue torpe, pero con cada centímetro que movía el escritorio se sentía más ligera. Lo colocó en diagonal a la puerta, no directamente alineado. En feng shui, estar alineado expone una energía brusca, sha chi. La diagonalidad es clave. Se sentó. El cambio fue instantáneo y visceral, calma. Con la espalda apoyada en la pared sólida, la tensión en su columna se liberó. Por primera vez en más de un año, se sintió sostenida. Miró la sala. Podía verlo todo. Nada la sorprendería. Ese control era profundamente empoderador. Ordinó el escritorio con intención, despejando el desorden. Ajustó el monitor. Cuando terminó, el sol comenzaba a salir. Sabía que el juego había cambiado de la mañana siguiente. Clara se sentó en su nuevo escritorio con una calma firme. A las 9:30 vio salir a David de su oficina. Antes solo lo notaba por su sombra. Hoy lo vio venir. Se preparó. Se sentó erguida. Clara. Te moviste, dijo, confundido. Ella sostuvo la mirada. Sí. Aquí hay mejor luz. Me ayuda a concentrarme. Simple y serena. Su energía era distinta. David asintió y se fue. Con el tiempo, sus visitas disminuyeron. Ya no podía sorprenderla ni dominarla. Para hablar debía ponerse frente a ella, en igualdad. La confianza de Clara volvió. Sus ideas fluían. En reuniones, retomaba la autoría de sus ideas con calma y firmeza. La escuchaban. Sus colegas lo notaron. Un mes después, anunciaron un nuevo proyecto. Quiero que Clara lo lidera, dijo David. No se sorprendió. Se había ganado ese lugar. La historia de Clara también puede ser la tuya. Tu escritorio representa tu carrera. Vamos a colocarlo para el éxito. Mira tu escritorio ahora mismo. ¿Estás en mando? Cuéntame que vas a cambiar y comparte tu experiencia. El espacio nunca es neutral. Clara no luchó contra su jefe, cambió su entorno y cambió su realidad. La posición de mando no es solo feng shui. Es empoderamiento. Toma control de tu espacio. Encuentra tu posición de mando. Te lo mereces. Gracias por leer. Si esto resonó contigo, comparte y suscribite para. Ya convertí toda tu historia al español y la dejé organizada en un documento para que puedas leerla, revisarla, publicarla o ajustarla con calma.